So I'm really happy to see so many aspirants joining today. Okay, so here we will prepare for how to smartly prepare for KMAT, how to avoid some common mistakes. As this exam is quite easy, but the most important thing is time management. So we will solve some important question with shortcuts and how to learn the new shortcuts to solve it easily with very time management. Okay, before starting, let me ask you, how many of you feel maths is difficult? So the quantitative aptitude test will be most difficult for you. So don't worry, we will be making it easier by using some shortcuts and learning some shortcuts. Okay. So first, let's understand KMAT smartly. So this is not an exam where you need extremely advanced maths. What matters more is more speed, shortcuts, and more practice. So how many questions you practice, that makes you more expert, and selecting the right kind of questions. Students usually make one big mistake, that they try to study everything very deeply instead of focusing on scoring areas. So if we focus on scoring areas itself, that's enough for me to make us crack this exam. Okay. So let's start with the what is KMAT 2026 eligibility. So എല്ലാവർക്കും അറിയാം, Indian and non-Indians are eligible to apply, and only Kerala candidates are eligible for all reservation or free concession. ഏജ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഈ എക്സാമിന് ഇല്ല. അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരിക്കണം, 3 years ഡ്യൂറേഷൻ ആയിരിക്കണം ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ആർട്സ്, സയൻസ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഓർ ഈക്വലന്റ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ. ആൻഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഫൈനൽ ഇയർ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഇതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് 180 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓൾ ആർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, MCQ ടൈപ്പ്, ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ്. ഈച്ച് 1 മാർക്ക് വിൽ ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ 4 മാർക്സ് ആയിരിക്കും. 4 സെക്ഷൻസ് കാണും. ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ. ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് 50 മാർക്സ് ആയിരിക്കും. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഓരോ മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ്. സോ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് യൂസേജ് ആൻഡ് റീഡിംഗ് കോംപ്രഹെൻഷൻ. Second one is quantitative aptitude, which I will be taking, and that is consist of 50 questions. Each consists of 4 marks, and there will be negative marking. Then comes data sufficiency and logical reasoning, and then lastly general knowledge and current affairs. So English language, you might be thinking what all comes in English language. There will be simple grammar, comprehension of passages, vocabulary. They'll check your vocabulary, idioms, paragraph, jumble words, synonyms and antonyms will be given. These all are very simple. The most important thing is we have to learn time management, and with more practice we will become expert. And next one is quantitative aptitude. In this, we have to learn number system, numerical calculations, which are very simple calculations they will ask. And again, time management is important. So algebra, arithmetic equations, interpretation of tables, graphs will be asked. The third section is logical reasoning. And fourth section is GK. Okay. So the third section is logical reasoning, data interpretation, coding and decoding, time and sequences, series, statement, blood relations, everything will be asked here. And fourth section is GK. So in reasoning section,
reasoning section ആണ് one of the most scoring section ആണ് reasoning section. So if practiced correctly, ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. And many of you will be very weak in quantitative aptitude. അതൊന്നും ഓർത്ത് പേടിക്കണ്ട. ജസ്റ്റ് റീസണിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. And quantitative questions mostly like easy topics ആയിരിക്കും. Percentages, ratio and proportion, profit loss അതൊക്കെ ആയിരിക്കും. So almost traditional methods വെച്ച് നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നാൽ 1 minute എടുക്കും. ബട്ട് നമ്മളിവിടെ ടീച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം. സോ there is only limited period with us. So 14 days പ്ലാൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. 14 ഡേ കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം, നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും എന്താണ് സ്കോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ക്വാളിഫൈങ് നല്ലൊരു സ്കോർ ചെയ്യാന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത്. സോ കോഴ്സ് നമ്മുടെ ബാച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ലൈവ് ആൻഡ് റെക്കോർഡഡ് സെഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് വി വിൽ പ്രാക്ടീസ് മോർ ആൻഡ് മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, റിവിഷൻ ക്ലാസ്സസ്, ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർ മെന്റർഷിപ്പ് തരുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് ഓൾസോ coming to the quantitative section, we will be more concentrating on more and more practice. So hope you all understood the syllabus correctly. So we are planning to have a 14 days session with additional days of revision also. So whoever interested can join our session. So I hope this give you a very clarity and confidence. It's not about studying 12 hours daily. It's about right topics എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. So one good decision and one proper strategy can completely change your MBA preparation. So the actual course fees, coming to the course fees, you all have noted that course fees we are giving it for the actual price is 10,000 and we are giving it for only 5,500. And if you join today, we will be giving 5,000 only. So today or tomorrow book ചെയ്യുന്നവർക്ക് just 5,000 ഇത് നമ്മൾ തരും. And also you will be getting free materials. I'll put the contact in the chat box. You can message there and for the free materials. So in this number you can message. ഈ നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടുന്നതാണ്. ഓക്കെ. സോ ഇന്നും നാളെ വരെ ടൈം ഉണ്ട്. നാളെ വരെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ജസ്റ്റ് 5,000 ഇത് കിട്ടും. നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ലൈവ് ആൻഡ് റെക്കോർഡഡ് സെഷൻസ് ഇൻ എവറി ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. നോട്ട്സ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ്. ആൻഡ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ റിസൾട്ട് നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് വാസ് 100% റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു. സോ 100% റിസൾട്ട് ഓറിയന്റഡ് ട്രെയിനിങ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. റിവിഷൻ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആഫ്റ്റർ 14 days of strategically planned timetable, we will be providing revision classes and Zoom classes ആയിരിക്കും. Okay. So that's all. Hope you all understood the plan. So do you have any doubt? If you have any doubt, you can send it in the chat box. If anyone have any doubt, can send it in the chat box.
Okay, so I'll be giving a demo for percentages. For example, how to calculate and solve percentages questions very easily. Okay, so I'll be So you all know percentages are the very important topic in the KMAT MBA exam. So for a demo, I'll show you how to solve percentages questions very easily. So percentages question, how can we solve very easily? As it is a very easy topic. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ടൈം മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം എന്ന് പഠിക്കാം. സോ പെർ മീൻസ് വി നോ ഇറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് and cent means divide by 100. So whenever we see the word percentages, we have to divide it by 100. For example, we will take a biscuit. Wherever the part is there, that is percentage. For example, we take biscuit, and if your friend asks a part of biscuit, for example, this much part, so we will usually say etra part of biscuit your friend want. So, for example, we will say it as 30%. So, ഈ 30% എന്ന് പറയുന്നത് out of 100 ആണ്. So, whenever someone asks you what is percentage always mean multiplied by 1 by 100. So, for example, 10% of 80 liter. We know of means into. 10% means 10 by 100. Of means into 80. So we will get this as 8 liter. This is a very simple question just for understanding I gave you. And for easy solving, just remember 100% is always 1. So these are the common percentages. Common percentages when we are supposed to remember their corresponding fractions. Corresponding fractions means നമ്മൾ corresponding fractions remember ചെയ്താൽ we can easily solve any questions. For example, 100% is 1. What is 50%? What is 50%? It is 1 by 2. What is 33 by 1 by 3? It is 1 by 4. What is 25%? It is 1 by 4. What is 10%? It is 1 by 10. What is 20%?
20%, for example, we know 20 into 20% is 1/5. So instead of solving, we can save 30 seconds here. For example, 25% is, if we take time to solve, it is 1/4 into 100. So we have to think and divide 4 25. So we have to take time for that. 30 seconds is already gone. So if we remember 25 is 1/4, we can easily substitute in the question and solve it. So 20%, whenever they are asking in the question 20%, it always means 1/5. 10% 1/10. So just remember this table and you can easily solve any question in 50 seconds. 3/4. So what is 3/4? In traditional method, we have to solve 3/4 into 100. So we have to divide this 25 into 3, that's 75. So instead of this traditional method, we can use this easily remembering formulas to easily crack questions. Like 3/4 is 75%. 1/8 എന്താണ് 12.5%. സോ നമുക്കിങ്ങനെ ഈസി മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഈ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ക്ലാസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈസി മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതർ എക്സാമ്പിൾ ഈസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 10% ഓഫ് 260. Always replace this off into multiply. 10% എന്ന് വെച്ചാൽ 10. Percentage means ഞാൻ already പറഞ്ഞു 100 divided by 100. So here we already said percentage means divide by 100 അല്ലേ. So 10 by 100 ഓഫിനെ നമ്മൾ replace by into and 260. സോ 10 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, എത്ര സീറോസ് ആണോ ഉള്ളത് ആ സീറോസ് അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയും. സോ ഒരു സീറോ ആണോ ഉള്ളത്, 260, 10% ഓഫ് 260 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ക്യാൻസൽ ദിസ് 1 0. 10ൽ എത്ര സീറോ ഉണ്ട്, ഒരു സീറോ ഉണ്ട്. അപ്പൊ 260ൽ നിന്നും ഒരു സീറോ അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം. സോ റിമൂവ് 1 0, the answer is 26. You don't have to do anything, just remember this shortcut. Okay. For example, 560. 560യുടെ 10% എന്താണ്, ജസ്റ്റ് 10ൽ 1 0 ഉണ്ട്, സോ ഈ 0 അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം. സോ 56. 10% ഓഫ് 850 എന്താണ്, cancel 1 0, 85. So just have to remove 1 0 and here is the answer. We don't have to do traditional method to solve this. Okay. So next question, or example നോക്കിയാൽ, okay, 10% of 654794. Can you all give in chat box within 20 seconds what is the answer? What is the answer of this? Can anybody give me the answer in chat box? Within 10 seconds, you can give the answer. Hello, are you there?
Okay, so nobody can give me the answer within 1 sec. Okay, 10 second, nobody can answer. Okay. So I'll give you an easy method. So how many zeros are there? 1 0. So just shift one decimal point to the left. So the answer is 65479.4. So just you have to shift one decimal to the left side. So this is easy one, right? Okay, next question is 10 percentage of 75673. Okay, now who will write me the answer in chat box? What's the answer? In 10 seconds, who can write the answer in chat box? Nobody? Okay. Is anyone there? Yes, exactly. So this is the easy method 756.73. We just have to shift 1 point here. Yes, right, right. Okay. So like that, using shortcut methods, we can easily solve and we can have the time management. So next, avoiding the traditional methods, we can go like this. So next question, I'll give you 20 percentage of 350. 20 percentage of 350. So always remember what is 20 percentage. What is 20 percentage? It is always 2 times of 10 percentage. 2 times of 10 percentage. So 2 into 10 percentage is, yes, we can easily solve using traditional methods, but when the large number of values come, we can use the shortcut methods. For example, 2 times 10% is 20%. So I already told you 10 percentage of 350 is, just remove the 10, it is 35. So 2 percentage of 350 is 2 into 35. So it is 70. So easily like this we can solve. Same way, for example, 1 percentage of 693. 693, we just have to shift 2 decimal points to here. So the answer is 6.93. So like this shortcut methods we can learn from here. For example, 723 1 percentage. How much it will be? 7.23. So when 1 percentage is asked, we just have to shift 2 decimal points. 2 decimal points to the left. Okay. So now somebody type in chat box 1 percentage of 734. What's the answer? 1 percentage of 734. Yes, right. Okay, so like this we can solve easily the answers. So some questions may come as 56 percentage of y is 182. So what is y? So how can we solve this? So as I already told you, 56 percentage, how can we represent 56 by 100? This of we will write it as multiplied by. Y we will write it as y. Is we will write it as equal to
182, write it as 182. Separating the y, we will get it y equals to, this whole will go to this side, 182 into, when this go to this side, it will become reciprocal of that. So 100 by 56. 100 by 56. So doing multiplication and division, we will get 325 as the answer. So like this, we can easily remember the shortcuts and save the time. So this percentages, if we learn this table only, it will be very easy for us to understand and solve it very easily, and without wasting any time, we can solve it. Okay, so that's all for today's webinar, and we are closing it. Hope you understood everything, and if you have any doubt, you can ask me in the chat box. And if you want any course details, I have given you the contact. You can contact there, and you can message us after the session. So hope you all to see in many of you inside the batch. So our batch will be starting next week. So day after tomorrow, our batch will be starting. So anyone who want to enroll in the course, today and tomorrow, it's just 5,000 only. You can enroll it here and contact in the number. So that's all for today's webinar. Thank you. യെസ് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. നാല് സെഷൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ടോട്ടൽ 180 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും, 4 മാർക്സ് ഈച്ച്. ടോട്ടൽ 720 മാർക്സിനായിരിക്കും എക്സാം. കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് എക്സാം ആണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് എക്സാം ആണ്. 180 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ 1 മിനിറ്റേ കാണുള്ളൂ. ഓക്കെ, 180 into 4, 720 മാർക്സിനാണ്. അതെ, കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും.